Hola, ¿cómo estás hoy? Si no puedes funcionar emocionalmente sin la aprobación constante de otros, no eres adulta, eres una niña atrapada en un cuerpo adulto. Walter Riso explica cómo crecer emocionalmente de verdad. La autonomía emocional es una de las características más fundamentales de la madurez psicológica adulta, y sin embargo es algo que muchas personas nunca desarrollan completamente a pesar de tener décadas de vida cronológica. Walter Riso define la autonomía emocional como la capacidad de regular tus propias emociones, sin depender constantemente de otros para validarte, consolarte, animarte o dar dirección. La capacidad de tolerar estar solo sin colapsar emocionalmente. La capacidad de tomar decisiones basadas en tus propios valores y necesidades en lugar de estar constantemente buscando aprobación externa. Y la capacidad de mantener tu equilibrio emocional incluso cuando las personas o circunstancias a tu alrededor son caóticas o difíciles. Esta capacidad no es un lujo o un bonus adicional en la vida adulta sino una necesidad fundamental para el bienestar psicológico, para relaciones sanas, para tomar decisiones alineadas con quien realmente eres, y para navegar las inevitables dificultades de la vida sin constantemente necesitar ser rescatado por otros, o sin colapsar cada vez que enfrentas un desafío emocional. La falta de autonomía emocional se manifiesta de innumerables formas en la vida adulta, y es probable que reconozcas algunos de estos patrones en ti misma, o en personas cercanas. Puede ser la persona que no puede tolerar estar sola ni siquiera por una noche sin sentir pánico o desesperación. Que lina compulsivamente cada momento de soledad con distracciones o compañía porque estar solas consigo misma es intolerable. Puede ser la persona que necesita constante validación y reassurance de otros para sentirse valiosa, cuyo estado emocional fluctúa dramáticamente, según si recibió elogios o críticas día, que no puede tomar ninguna decisión significativa sin consultar extensamente con otros y obtener su aprobación. Puede ser la persona que no puede regularse emocionalmente sin la ayuda de otros, que cuando se siente triste, ansioso o abrumada necesita inmediatamente que alguien más la rescate emocionalmente, porque no tiene recursos internos para manejar esos estados por sí misma. La falta de autonomía emocional también se manifiesta en la incapacidad de establecer y mantener límites sanos. Una persona sin autonomía emocional frecuentemente permite que otros violen sus límites, que abusen de su tiempo, energía o generosidad, que la tratan de maneras que son claramente irrespetuosas o dañinas. Todo porque el miedo de establecer límites y arriesgarse al rechazo o al conflicto es más intenso que el dolor de ser maltratada. Estas personas frecuentemente se encuentran en relaciones desequilibradas donde den mucho más de lo que reciben, donde toleran comportamiento que saben que es inaceptable. Walter Riso explica que la autonomía emocional, o la falta de ella, tiene sus raíces en experiencias tempranas de apego y desarrollo. Los niños que crecen en ambientes donde sus cuidadores responden consistentemente a sus necesidades emocionales de manera apropiada aprenden gradualmente a regularse emocionalmente por sí mismos. Cuando un bebé llora y el cuidador responde con consuelo, el bebé aprende que el malestar es temporal y que hay recursos disponibles para manejarlo. Con el tiempo y la repetición, el niño internaliza estas experiencias de ser consolado y desarrolla la capacidad de autoconsolarse. Aprende que puede manejar emociones difíciles, que no son permanentes, que tiene recursos internos para navegarlas. Sin embargo, muchos niños crecen en ambientes donde sus necesidades emocionales no son consistentes atendidas. Pueden tener cuidadores que estén emocionalmente ausentes, deprimidos, adictos, abrumados por sus propios problemas, o simplemente incapaces de proporcionar la sintonización emocional que el niño necesita. Estos niños no tienen la oportunidad de aprender a regularse emocionalmente porque nunca experimentaron suficiente regulación externa consistente que pudieran internalizar, o pueden haber tenido cuidadores que eran inconsistentes, a veces disponibles y atentos, otras veces completamente
Acentezo incluso punitivos cuando el niño expresaba necesidades emocionales. Esta inconsistencia crea una ansiedad profunda donde el niño nunca sabe si sus necesidades serán atendidas, y desarrolla una hypervigilancia, y una necesidad desesperada de aprobación y atención constante. Alternativamente, algunos niños crecen con cuidadores que son sobreprotectores, que no permiten que el niño experimente ningún malestar o que desarrolle capacidades de autorregulación, porque siempre están interviniendo para resolver cualquier problema emocional antes de que el niño tenga oportunidad de aprender a manejarlo por sí mismo. Estos niños pueden ser muy amados pero nunca desarrollan resiliencia emocional o confianza en su propia capacidad de manejar dificultades porque siempre ha habido alguien rescatándolos. En la adultez, estas personas frecuentemente siguen buscando figuras parentales sustitutas que los rescaten emocionalmente, y así para ellos, amigos, terapeutas o cualquier otra figura de autoridad que pueda cumplir ese rol, independiente de la causa específica. Ligar a la adultez sin autonomía emocional desarrollada crea vulnerabilidad significativa. Estas personas son susceptibles a relaciones codependientes o incluso abusivas porque necesitan desesperadamente de otros para su regulación emocional que toleraran casi cualquier cosa para mantener esas relaciones. Son vulnerables a la manipulación, porque su necesidad de aprobación es tan intensa que personas manipuladoras pueden fácilmente explotarla. Tienen dificultad tomando decisiones alineadas con sus propios valores porque están constantemente tratando de complacer a otros o seguir lo que otros piensan que deberían hacer, y frecuentemente experimentan ansiedad crónica porque su bienestar emocional está constantemente inmerso de factores externos que no pueden controlar, como el humor de otras personas, si reciben validación es día, o si sus relaciones están estables en ese momento. Desarrollar autonomía emocional en la adultez es completamente posible para requerir trabajo consciente y intencional. El primer paso es reconocer honestamente los patrones de dependencia emocional que has desarrollado. Esto requiere autoobservación sin juicio donde notas con que frecuencia busco validación externa. Puedo tolerar estar sola o inmediatamente. Necesito lineares, espacio con personas o distracciones. Como manejo las emociones difíciles. Puedo procesarlas por mí mismo o necesito que alguien más me rescate. Mis decisiones reflejan mis propios valores, o están constantemente influenciadas por lo que otros piensan que debería hacer. Puedo mantener mi equilibrio emocional. Cuando las personas cercanas están molestas conmigo inmediatamente colapso. Una vez que reconoces los patrones, puedes comenzar a trabajar intencionalmente en desarrollar autonomía emocional. Esto comienza con aprender a regularte emocionalmente sin dependencia de otros. Cuando surgen emociones difíciles, en lugar de inmediatamente buscar que alguien más las arregle, practicas sentarte con la emoción, observarla, nombrarla, y tolerarla sin tener que actuar inmediatamente para eliminarla. Esto puede ser extremadamente incómodo al principio porque no estás acostumbrada a hacerlo, pero con práctica desarrollas la confianza de que puedes manejar emociones difíciles, que no te destruyen, que eventualmente pasarán. Desarrollar un repertorio de estrategias de autorregulación es crucial. Esto puede incluir técnicas de respiración consciente que calman tu sistema nervioso, mindfulness o meditación que te ayudan a observar tus pensamientos y emociones sin enganchar con ellos. Ejercicio físico que libera tensión y mejora tu estado de ánimo. Escritura o arte que te permite procesar y expresar emociones. Contacto con la naturaleza que tiene efectos calmantes documentados, o cualquier otra práctica, que te ayuda a mover detrás de estados emocionales difíciles sin necesitar que alguien más te rescate. La clave es que estas son cosas que puedes hacer por ti misma. Recursos que siempre tienes disponibles, independiente de si hay alguien más presente dispuesto a ayudarte. Walter Riso enfatiza que desarrollar autonomía emocional no significa que te vuelvas emocionalmente autosuficiente al punto de nunca necesitar a nadie.
Los seres humanos somos criaturas inherentmente social que necesitamos connection, apoyo y comunidad. La autonomía emocional no es autosuficiencia completa sino la capacidad de no colapsar cuando el apoyo externo no está inmediatamente disponible. La capacidad de no necesitar desesperadamente validación constante para mantener tu sentido de valor. La capacidad de regulartes emociones lo suficientemente bien como para poder pedir ayuda de manera madura en lugar de exigirla desde un lugar de pánico, desesperación. De hecho, la autonomía emocional frecuentemente mejora la calidad de tus relaciones, por cuando no estás desesperadamente dependiente de otros para tu regulación emocional. Puedes relacionar con ellos desde un lugar de elección en lugar de necesidad. No estás constantemente demandando que cumplan roles emocionales que no pueden o no quieren cumplir. No estás poniéndolos en la posición imposible de ser responsables de tu bienestar emocional. Puedes recibir su apoyo cuando lo ofrecen con gratitud genuina en lugar de con la urgencia desesperada de alguien que siente que se está jugando y necesita ser salvada. Y puedes ofrecer apoyo a otros de manera más genuina porque no estás constantemente consumida por tus propias necesidades emocionales no satisfechas. Otro aspecto crucial de desarrollar autonomía emocional es aprender a validarte a ti misma en lugar de depender constantemente de validación externa. Esto significa desarrollar la capacidad de reconocer tus propios logros, de sentirte orgullosa de ti misma sin necesitar que otros te lo confirmen constantemente, de saber cuando has hecho algo bien has tomado una buena decisión sin necesitar el celo de aprobación de otros. Significa desarrollar una voz interna compasiva que puede ofrecerte el tipo de aliento y validación que antes buscabas únicamente fuera. Esto no sucede automáticamente sino que requiere práctica consciente. Cuando logras algo, antes de buscar inmediatamente validación externa, primero reconócelo ti misma, haz esto bien. Estoy orgullosa de mí. Cuando enfrentas una dificultad, antes de buscar que alguien más te asegure que estás bien, primero ofreced autocompasión. Esto es difícil. Estoy haciendo lo mejor que puedo, merezco amabilidad. Cuando tomas una decisión, antes de cuestionar constantemente, si haces lo correcto basando en las reacciones de otros, confía en tu propio juicio. Toma esta decisión basando en mis valores y en la información que tenía. Y eso es suficiente. Desarrollar autonomía emocional también implica aprender a estar cómoda con la soledad en lugar de temerlo evitarla compulsivamente. Muchas personas sin autonomía emocional tienen miedo profundo de estar solas porque en la soledad no tienen a nadie que las distraiga de sus pensamientos y emociones incómodas, nadie que las valide o las haga sentir valiosas. La soledad se siente como una amenaza existencial en lugar de una oportunidad para conectar consigo misma. Aprender a disfrutar de tu propia compañía. A sentirte cómoda en tu propia piel cuando estás sola. A tener una relación positiva contigo misma que no requiere la presencia de otros. Es fundamental para la autonomía emocional. Esto puede comenzar con pequeños periodos de soledad intentional donde simplemente practicas estar contigo misma sin distracciones, observando que pensamientos y emociones surgen, practicando no ir inmediatamente de ellos sino sentarte con ellos con curiosidad y compasión. Con el tiempo, puedes encontrar que la soledad, en lugar de ser algo que temer, se convierte en un espacio valioso de reflexión, creatividad, descanso y reconexión contigo misma. Walter Riso también enfatiza la importancia de desarrollar el sentido de identidad sólida y independiente como parte de la autonomía emocional. Muchas personas sin autonomía emocional definen su identidad completamente a través de sus relaciones o roles. Soy la pareja de X, soy la madre de Y. Soy la empleada de Z cuando esas relaciones o roles cambian o terminan. Experimentan una crisis de identidad, porque no tienen un sentido de quiénes son, independientemente de esos contextos relacionales. Desarrollar autonomía emocional requiere cultivar un sentido de identidad que es tuyo y solo tuyo, que existe independientemente de cualquier rol o relación específica. Esto implica preguntar y explorar
Quién soy yo más allá de mis relaciones. ¿Cuáles son mis valores fundamentals? ¿Qué me apasiona? ¿Qué me es única? ¿Qué contribuyo al mundo? ¿Qué quiero lograr o experimentar en mi vida? Estas preguntas te ayudan a desarrollar una narrativa de identidad. ¿Qué es tuya propia? ¿Qué no depende de la validación o participación de otros? Cuando tienes este sentido sólido de identidad, las fluctuaciones en tus relaciones o circunstancias externas son menos amenazantes por tienes núcleo estable que permaneces incluso cuando cosas alrededor tuyo cambian. La autonomía emocional también requiere desarrollar la capacidad de tomar decisiones basadas en tus propios valores, necesidades y deseos en lugar de estar constantemente buscando que es lo que otros piensan que deberías hacer. Muchas personas sin autonomía emocional viven vidas que son esencialmente dirigidas por otros, donde cada decisión significativa es hecha en consulta extensiva con otros y donde constantemente ajustan su curso, basándose en las opiniones y expectativas externas en lugar de en su propia brújula interna. Esta forma de vivir es agotadora y eventualmente lleva a resentimiento y a la sensación de estar viviendo la vida de alguien más. Desarrollar autonomía en la toma de decisiones comienza con practicar escuchar tu propia voz interna en lugar de solo las voces externas. Cuando enfrentas una decisión, antes de inmediatamente buscar el consejo de todos los demás, primero sintonizad contigo misma. ¿Qué siento sobre esto? ¿Qué opción es alinea mejor con mis valores? ¿Qué quiero realmente? No que pienso que debería querer. Puedes ciertamente buscar información y perspectivas de otros, pero la decisión final debe venir de ti, basada en tu propia evaluación de la situación y en lo que es mejor para ti, no en un intento de complacer a otros o cumplir con sus expectativas. También es importante desarrollar tolerancia a la desaprobación de otros como parte de la autonomía emocional. Cuando tu sentido de valor depende completamente de la aprobación externa, vives entera constante de hacer algo que genera desaprobación, crítica o rechazo. Este miedo te paraliza y te mantiene constantemente complaciendo a otros incluso a tu propio detrimento. Desarrollar autonomía emocional requiere que puedas tolerar que algunas personas desaprueben tus decisiones o estén decepcionadas contigo sin que eso destruya tu sentido de valor. Necesitas poder decir, entiendo que no estás de acuerdo con mi decisión y eso está bien, pero esta es la decisión correcta para mi basada en mis valores y circunstancias. Walter Riso señala que un aspecto frecuentemente pasado por alto de la autonomía emocional es la capacidad de tolerar y manejar la ambigüedad y la incertidumbre sin colapsar en ansiedad paralizante. La vida está llena de incertidumbre y ninguna cantidad de control o de búsqueda de reassurance de otros puede eliminar completamente esa incertidumbre. Las personas sin autonomía emocional frecuentemente buscan desesperada certeza, consultando excesivamente con otros, buscando señales, intentando predecir y controlar cada aspecto de su vida, todo en un intento fútil de eliminar la ansiedad que viene con no saber exactamente cómo resultarán las cosas. Desarrollar autonomía emocional implica hacer las paces con la incertidumbre, reconocer que no puedes saber o controlar todo, y desarrollar la confianza de que puedes manejar lo que venga sin necesitar tener todo perfectamente planificado o garantizado. Esta capacidad de tolerar la ambigüedad te libera para tomar riesgos apropiados, para probar cosas nuevas, para hacer cambios en tu vida sin estar paralizada por la necesidad de tener certeza absoluta sobre el resultado. También es crucial desarrollar la capacidad de autoconsuelo y autocuidado, como parte de la autonomía emocional. Cuando estás triste, decepcionada, lastimado, abrumada, puedes ofrecerte a ti misma el tipo de compasión y cuidado que ofrecerías en ser querido, o inmediatamente necesitas que alguien más lo haga por ti. Desarrollar la capacidad de tratar con amabilidad, de cuidar de tus necesidades básicas incluso cuando estás emocionalmente afectada, de hacer cosas que te nutren y te restauran sin necesitar que alguien más te lo proporcione, es fundamental para la autonomía emocional. Esto puede incluir cosas simples como preparar una comida,
nutritiva cuando estás triste en lugar de descuidarte. Tomar un baba relajante cuando estás estresada. Salir a caminar en la naturaleza cuando necesitas claridad. Permitirte descansar cuando estás agotada sin sentir culpa. Son formas de demostrar amor y cuidado hacia ti misma que no dependen de la presencia o de nadie más. Cuando desarrollas estas capacidades, el apoyo de otros se convierte en un bonus hermoso, en lugar de una necesidad desesperada. Walter Riso también enfatiza que la terapia puede ser extraordinariamente útil en el proceso de desarrollar autonomía emocional, especialmente si tus patrones de dependencia emocional tienen raíces en trauma o apego temprano inseguro. En terapia capacitado puede ayudarte a explorar estos patrones, entender de dónde vienen, procesar experiencias dolorosas del pasado que contribuyen a tu dependencia actual, y desarrollar nuevas habilidades y formas de relacionarte contigo mismo y con otros. La relación terapéutica misma puede ser un espacio donde practicas relacionarte de maneras más autónomas pero conectadas. Finalmente, es importante reconocer que desarrollar autonomía emocional es un proceso gradual que toma tiempo y práctica consistente. No puedes simplemente decidir ser emocionalmente autónoma y lograrlo inmediatamente. Los patrones de dependencia emocional se formaron a lo largo de décadas y toma tiempo y esfuerzo consciente desarrollar nuevos patrones. Habrá momentos de progreso y momentos de retroceso. Momentos donde te sientes fuerte y capaz y momentos donde vuelves a caer en la búsqueda desesperada de validación o rescate externo. Esto es completamente normal y parte del proceso. Lo importante es mantener el compromiso con tu crecimiento. Ser compasiva contigo misma cuando recaes en viejos patrones. Celebrar cada pequeño avance hacia mayor autonomía. Y continuar practicando consistentemente las habilidades que te elevan hacia mayor independencia emocional. Con el tiempo, descubrirás que necesitas menos de otros para mantener tu equilibrio emocional. Que puedes confiar más en tu propio juicio. Que puedes estar cómoda en tu propia compañía. Y que puedes navegar las dificultades de la vida con mayor resiliencia y confianza en ti misma. Esta autonomía emocional no te es la de otros sino que paradójicamente te permite conectarte más auténtica y satisfactoriamente, porque estás relacionándote desde plenitud en lugar de desde necesidad desesperada. Y esta es la base de relaciones verdaderamente sanas y de una vida adulta genuinamente satisfactoria.